Good morning, students. നമ്മൾ ഇന്ന് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സീരീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു തിയർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഇറ്റ്സ് നെയിംഡ് ആസ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് തിയറം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു we have seen that the rearrangement of a series do affect the convergence of the series. Even though the original series is convergent, the rearranged series need not be convergent. Now we can assure the convergence of the rearranged series in the case when the original series is absolutely convergent. That theorem is known as the rearrangement theorem. That is, if you have a series sigma xn which is absolutely convergent, then any of its rearrangements, say sigma yk, will be also convergent and it converges to the same sum as that of sigma xn. Okay, so we try to prove this theorem. So let us take a series of real numbers sigma xn. Suppose it is absolutely convergent, and we know that every absolutely convergent series is convergent, so that sigma xn is convergent. Say it converges to x. Okay. Then by Cauchy's criterion, I can write for every epsilon greater than 0, we can find out a positive integer m, such that since the series is absolutely convergent, such that this sum can be made less than epsilon for all n greater than or equal to m and for all p greater than or equal to 1. But since the given series sigma xn is absolutely convergent, കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഈ sum of the modulus of these terms is also can be made less than epsilon after the mth term. That means for all n greater than or equal to m and for all p greater than or equal to 1. Now consider the partial sums. Let sequence Sn and sequence Tn be the sequence of partial sums of the series sigma xn and sigma, say tk. Sequence tk be the, let sequence tk be the sequence of partial sums of sigma yk, the rearranged series sigma yk. Now given that Sn converges to x, we need to prove that sequence tk also converges and the limit of tk is same as the limit of Sn, which is x. Okay, so we need to prove that tk converges to x. So let us try to prove that tk converges to x. For that, consider the condition star. Condition star holds for all p greater than or equal to 1. So if we let p tends to infinity in condition star, we will get modulus of xn plus 1 plus modulus of xn plus 2 plus etc. That infinite sum is less than epsilon for all n greater than or equal to m, which means this is actually the limit x minus Sn. Okay, it is less than epsilon for all n greater than or equal to m. Thus we get modulus of x minus Sn less than epsilon for all n greater than or equal to m. Now what is tk? Tk is the kth partial sum of sigma yk, and you know that y1, y2, etc. yk are all sum of the terms yn
but taken in some other order. So consider the terms x1, x2, etc., xm. Then consider or choose an m, capital M, large enough so that the partial sum Tm contains all the terms x1, x2, etc., xm. Okay, so choose capital M large enough so that this partial sum, mth partial sum Tm, contains all the terms x1, x2, etc., xm. What is this xm? xm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് m? mth ടേമിന് ശേഷമുള്ള ടേംസ് ആണ് എക്സിൻ്റെ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലുള്ളത്. സീക്വൻസ് എസ് എന്നിലെ mth ടേമിന് ശേഷമുള്ള ടേംസ് എല്ലാം എക്സിൻ്റെ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലാണ്. ആ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ക്യാപിറ്റൽ എം ചൂസ് ചെയ്തു. Then what will happen? Then you can see that this if we take a k greater than or equal to അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൽ ടി എമ്മിൽ എന്താണ് y1 y2 എക്സെട്ര ym ഉണ്ട്. ഈ y1 y2 എക്സെട്ര ymൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ x1 x2 എങ്ങനെ xm വരെയുള്ള എല്ലാ ടേംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ x1 x2 x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് xm എന്നുള്ള ടേം കുറച്ചാൽ x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് xm എന്ന് വെച്ചാൽ എം കുറച്ചാൽ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് എസ് സ്മോൾ എം, ടി ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൽ നിന്ന് എസ് സ്മോൾ എം കുറച്ചാൽ it will contain finitely many terms of xn where the index xn is bigger than small letter m. Correct? Okay. Further, if we take k greater than capital M, greater than or equal to capital M, then we can see that capital Tm minus Sn, if n is greater than or equal to small letter m, Tm minus Sn. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ക്യാപിറ്റൽ ടി എമ്മിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൽ എസ് എമ്മിലുള്ള ആ സമ്മൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എസ് എൻ കുറച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ finitely many terms xn with index greater than m, small letter m, right? Or this difference is less than or equal to m plus xm വരെയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം കളഞ്ഞു. കാരണം we are subtracting Sn from Tm and Tm contains x1, x2, etc. xm. Sn എന്ന് പറയുന്ന സം എന്ന് പറയുന്നത് x1 plus x2 plus etc. plus xm plus some more terms അതിൽ xm വരെയുള്ള ടേംസ് എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ xm plus 1 തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ്, ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ടേംസ് ആണുള്ളത്. So it is less than or equal to this. നമുക്ക് മോഡുലസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. So that triangle inequality വെച്ചിട്ട് this is less than or equal to this modulus. For some finite number of terms ആണ് അല്ലേ, some xm plus p വരെയുള്ള ടേംസ് വരും. For some p greater than m, greater than or equal to m or greater than m. Okay. For some p greater than m എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ, for some p. Now this is by condition star we have condition starൽ എന്താ പറയണേ, condition star says that
mth ടേം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഈ സമ്മുകൾ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണെന്നല്ലേ, എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് പി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാർ we will get this is less than epsilon by condition star. Okay, so if we consider modulus of xk minus x, we can add and subtract this term Sn for some n greater than or equal to m, so that this is less than or equal to tk minus Sn plus modulus of Sn minus x by triangle inequality. The first term is less than epsilon for all k greater than or equal to capital M, and the second term is less than epsilon if we choose a natural number n greater than small letter m. So this is less than 2 epsilon for all k greater than or equal to m by choosing small letter n in a proper way. Okay, so we have this is less than 2 epsilon. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് എപ്സിലോണിനാണ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, മോഡുലസ് ഓഫ് ടി കെ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എം ഒക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോഷ്യസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ എപ്സിലോൺ എന്നുള്ളതിന് വരെ എപ്സിലോൺ ബൈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എം എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്കിയുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എപ്സിലോൺ ബൈ ടു വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ കിട്ടും. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് is chosen as an arbitrary positive number. Since epsilon is arbitrary, this is enough to conclude that tk converges to x. Now what is tk? Tk is the partial sum, kth partial sum of the series sigma yk. So tk converges means the series sigma yk converges, and the limit of tk is same as the sum of the series sigma yk. So the series sigma yk converges to the sum x, which is actually the sum of the given series sigma xn. Okay, so sum p. Okay, so this is the proof of rearrangement theorem. Hope it is clear for you.